This Yeah. conference will now be Thank you. recorded. Yesterday we discussed about normalization, right? Ganesh, Kranti, Sundaraya. సార్ యాక్చువల్లీ నేను కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు సార్ నిన్న. సో ఓకే నిన్న వీడియో పంపించలేదు మీకు. పంపలేదు సార్, మొన్న పంపించారు మీరు. యాక్చువల్గా నిన్న కొంచెం చలి జ్వరం ఉండింది. ఓకే సార్. సో చలి జ్వరంతో ఫుల్ అది మొత్తం టెంపరేచర్ అంతా అది ఉండే. మీ Okay. క్లాస్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంక అంతే అలాగే పడిపోయా. Okay, ఓకే సార్. okay. ఆఫీస్ How are కూడా you now, కొంచెం ఒక sir? 1 hour లాగ్ అయిపోయి నా కొంచెం బెటర్. Okay, okay. This ఓకే conference. ఓకే మ్యామ్. నిన్న అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎస్క్యూఎల్ ఏంటంటే ఒక టాపిక్ ఇంకో టాపిక్ అసలు రిలేషన్ ఉండదు. అదే జావా Okay. వేరే అనుకోండి, అంత ఏముండదు. నేను మీకు మళ్ళీ కావాలంటే ఇంకో సెషన్ తీసుకుంటాను దీని మీద, అంటే వీళ్ళు మళ్ళీ విన్నట్టు ఉంటుంది. క్రాంతి Okay. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఈచ్ అదర్. It- Okay. నిన్నది వింటేనే ఇవాళ అర్థమవుతుంది అన్నట్టు ఏమి ఉండదు. Okay, ఓకే sure. ఎస్క్యూఎల్ సార్. ఏంటంటే No worries. ప్రతి టాపిక్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్. జస్ట్ నాకేంటంటే నిన్న జరిగిన టాపిక్ ఒక్కటి చెప్తే సో ఐ జస్ట్ గో త్రూ ద వీడియో ఆల్సో టుడే. ఐ ఓకే టేక్ ఓకే టైమ్ అండ్ గో త్రూ ద వీడియో. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓ పని చేయండి, నేను వీడియో పంపిస్తాను చూడండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ మనం రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ అట్లా తీసేసుకుందాం మీకు. ఓకే, నో వరీస్. ఎందుకంటే ఎస్. వీళ్ళకి మళ్ళీ బోర్ కొడుతుంది. ఓకే, నేనేమన్నానంటే షార్ట్ బ్రీఫ్ ఇస్తే చాలు, నాకు మొత్తం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. చిన్న షార్ట్ ఓకే బ్రీఫ్ అని అడిగాను అంతే. నో వరీస్. వీడియో పెట్టారు ఓకే కదా నిన్న క్లాస్, ఐ జస్ట్ చెక్ వన్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఐ ఆస్క్ యూ టుమారో. ఓకే. అది ఏంటంటే షార్ట్లు చెప్తే అంత మజా రాదు. నిన్న ఓకే. చెప్పిన టాపిక్ నార్మలైజేషన్, అంతే నార్మలైజేషన్. కదమ్మా? ఓకే. ఆ, నిన్న టాపిక్ వచ్చేసి నార్మలైజేషన్. ఓకే. నార్మలైజేషన్ ఏంటంటే ఆ, కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది అది. యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్ అని కూడా చెప్పారు అనుకుంటా, ఇది నార్మలైజేషన్ వాజ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. అవునవునవును. ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే. ఇది కావాలంటే మీకు చెప్తాను, ఎందుకంటే బ్రీఫ్గా చెప్తే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్ రాదు అది. బా సోదిలా ఓకే. ఉంటుంది. మంచి మజాగా మంచిగా చెప్పాలి అది. ఏమంటారు అనుష కదా? క్రాంతి నిన్న అనుష అని చెప్పాను, మూవీస్ గురించి, మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ గురించి కదా. Yeah, sir. ఆ, అది మీ షార్ట్లో చెప్తే అంత మజా రాదు, ఈజీగా. కావాలంటే నీరజ, గణేష్ మీకు ఏంటంటే మళ్ళీ తీసుకుంటాను, ఇవాళ వీడియో పంపిస్తాను దాన్ని. ఓకే. ఓకే. ఓకే ఎందుకంటే ఓకే. సార్, నో నావి ప్రాబ్లం. జనరలైజ్డ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, ఓకే. మన డైలీ రొటీన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి, కాబట్టి కొంచెం అది ఉంటుంది. నేను మీకు మళ్ళీ తీసుకుంటాను, ఇవాళ వీడియో పంపిస్తాను చూడండి. డౌట్స్ ఉంటే రేపు సండేనే కదా, రేపు తీసుకుంటాను నేను మీకు. ఓకే, నో వరీస్. ఓకే అమ్మా, ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఓకే. సో ఎస్టర్డే వచ్చేసి మనం నార్మలైజేషన్ అయిపోయింది. టుడే వచ్చేసి ఇట్స్ డేటా టైప్స్. టుడే ఇట్స్ డేటా టైప్స్. ఓకే. మీ అందరికి కనిపిస్తుందమ్మా, వినిపిస్తుందా రికార్డింగ్? ఓకే ఎస్ సార్. ఓకే. Data types in SQL, like in every language, like C language, C++, Java, .NET, Python, in every language we have data types, which is nothing but types of data. Which type of data we are entering? So we have to mention, we have to inform the compiler or server, Oracle server or C compiler, whatever. We have to inform that I am entering this type of data. That is called data types. So first we have to declare which type of data we are entering in the columns, because in Oracle or in any database, whether it is a SQL server or MySQL or Oracle, okay, all the databases, they stored their data or information
in the form of rows and columns, which is nothing but table. Okay na? So every column we have to mention which type of data we are entering. We have to mention. Okay. Here we have three types of majorly. We have three types of database. One is number, second one is character, third one is date. Third one is date data type. Okay. Majorly we have three data types: number, character, and date. Majorly, and rest we have boolean data types, long data type, అలా ఇది చాలా ఉంటాయి. But majorly, mostly 90% we use these three data types. These three data types are called primitive data type, primary data type. Okay, first one is number. Okay, in the number we have to mention p comma s. In Oracle only we have to mention p comma s. In other language we are not mention p comma s. P is nothing but precision, s is nothing but scale. In other languages we have different way of declaring number data types, but in Oracle, not only Oracle, SQL Server, MySQL, any database, okay, we declare any number data type as a number p comma s. P comma s. P is nothing but precision. Precision means total number of digits. Total number of digits. It means it includes total number of digits before decimal point and total number of digits after decimal point. Okay. For example, here 345.87. So here the precision is 5. Most of the people are software engineers where they think it is a P and it is a S. Before decimal point they think it is a P precision. After decimal point they think it is a scale. No, the total number of digits before and after, it is called precision. So here what is the precision? 5. It is not 3, it is 5. You got it? Okay, it is a precision. Precision means total number of digits. Next come to S, scale. Scale means it is the maximum number of digits after decimal point. After decimal point. So here tell me what is scale here? 2. What is scale here? 2. Two. Precision is 5. Scale is 2. Scale means after decimal point. Precision means total number before and after. Okay na? Next to come to here p minus s. P minus s, which is nothing but maximum number of digits before decimal point. So here this 345 it is a p minus s. P minus s. Okay, here s is equal to 2. Here p minus s is equal to 3. Okay na? So this is the thing. In the interview he will ask what is p minus s, or what is the maximum number of digits before decimal point. Most of the people they answer p. Sir, p is nothing but before decimal point, s is nothing but after decimal point. Kadu, it is a wrong. P is nothing but total number of digits before and after decimal point. S is nothing but scale, which is nothing but after decimal point. P minus S, it is nothing but maximum number of digits before decimal point. Before decimal point. Okay. So this is about number data type. Sir, what if we don't mention scale? Okay. For example, employee number. Okay. It is a column name. You see, employee number. It is a column name.
I declare employee number as number data type. I declare employee number column as a number data type. All of you know that employee number doesn't have decimal values, right? Employee number or student number or hall ticket. మన హాల్ టికెట్లో ఎవరికైనా డెసిమల్ వాల్యూస్ ఉంటాయా? ఉండవు. 10 digits ఉంటాయి. It has a whole number, integer values, right? Okay. So if I declare only P, it means it will accept from 0001 to 999. Okay. So it will accept from the first employee అన్నమాట. కంపెనీకి ఫస్ట్ ఎంప్లాయ్, which is nothing but chairman or president. Okay. So if you don't mention scale means it completely P, which is nothing but before decimal point, before decimal value. Okay, Nama? What is the use of number data type? It is used to store fixed values as well as floating values. What is fixed value? Which is nothing but integers. Fixed value means integers. What is fixed values? Which is nothing but integers. Floating. Floating is nothing but which is nothing but decimal values. Okay. Number data type we can use for integers as well as decimal values. In other languages like C language, Java, .NET, Python, we have two types of data types. One is int and one other one is float. It will appear in C, C++, Java, .NET, Python, etc. In these procedural languages, these languages are called procedural languages. Here, if you want to declare any number, we have two types of data types. One is int, which is for integer, and one is for decimal values, which is nothing but float values. But in Oracle, in SQL, okay, we have only one data type, which is nothing but number. If you mention scale, then it is a floating value, which is nothing but decimal value. Okay. If you don't mention scale like this, okay, then it is a integer value. Okay, Nama. So for integer value and for floating value, we have only one data type, which is nothing but number data type. For example, I have one column, salary column in my table. As you know, salary it should be in the decimal values. Okay. For example, 75,416.54 paisa. Okay. Here also, I have a salary column. It is a number data type and precision is 5, scale is 2. Okay. So like this. Okay. Tell me, is it acceptable by Oracle server? Yes. Kranti, Ganesh, Anusha, Niraja, Vishnu. Uh, maybe Is it yes. acceptable? Maybe yes. Why? Total how many digits are there? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6. 6. But Okay. what is my precision? 5. It's ఆహా చూసారా, అక్కడే తప్పు చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ 7. అందుకే చెప్పాను కదా, ఇంటర్వ్యూలో ఇదే అడుగుతాడు. హియర్ P is different, scale is different. precision. Okay, precision is on. Total number of digits. సో ఇంతమంది ఎవరో 7 అని చెప్పారు, ఎవరో అబ్బాయి. ఇట్ ఈస్ నాట్ 7. Here it is a P is 5. అరే
Issue. Okay. Okay. So ఇది 7 కాదండి. Precision is 5. 5 means total digits is 5. Okay. Total digits is 5. It is not 7. So here I have 6 digits. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is not acceptable. It is not acceptable. Why? Because total digits is 6. Here what is my precision? 5. Total number of digits before and after. అదే చెప్తున్నాను. Total number of digits before and after. कुल क्या है देखो जरा. जरा खोलो. Okay. So it should be like this. ఇలా అయితే it is correct. Now it is acceptable. इधर 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 इधर. Okay. So it is acceptable. 123.45 because total digits is 5. Total digits is 5. Scale is 2, which is nothing but after decimal point it is 2. So it is acceptable. Okay. ఇక్కడ చూడండి 1234.5 dollars. Is it acceptable? No, No. Why? Because scale before is 1. point. Scale Yes. is 1, precision is But 4. it is not precision, madam. P minus S. Okay, P minus S. Okay. Precision is 5 here. 5 here, total Total 5. digits is 5. Accept అవుతుంది. Okay. After కూడా it is accept అవుతుంది. But before it should be P minus S. So Okay, there P should be minus only S. 3 values. Okay na? Okay. Oracle server it checks after decimal values and before decimal values also. Before decimal values. సో ఇక్కడ ఇది ఎర్రర్ వస్తుంది. P minus S. 5 minus 2 3. సో ఇక్కడ ఏముండాలి? ఓన్లీ 3 ఉండాలి. ఓకే. సో బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ maximum digits are 3. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇక్కడ 12 rupees 0.3.42 paisa. Is it acceptable? What is P here? 5. అంటే ఏముందమ్మా? 1 2 3 4 5. ఓకే. స్కేల్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 2. బట్ హియర్ ఇట్ ఇస్ ఏ 1 2 3. ఓకే. Before Oracle 9i version, it won't accept. Oracle server won't accept this thing. But after Oracle 9i version, what happened is, what is the scale here? 2. So before decimal point, there should be only 2 digits. But here we have 3 digits, right? 342, 342. Oracle server, it round off this value up to 2 digits. 342 ఉంది కదా మేడం. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 42. సెకండ్ డిజిట్ ని రౌండ్ చేస్తుంది 4. సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 42. 42, it is between 40 and 50, right? 42 is between 40 and 50. రౌండ్ ఏం చూస్తుందంటే విచ్ ఈజ్ నియరర్. 42 కు నియర్ ఏంటి? 40 ఆర్ 50? 40 ఈజ్ నియరర్. 40. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఇలా. Yeah. బట్ డెసిమల్ వాల్యూ తర్వాత లాస్ట్ లో 0 ఎన్ని పెట్టినా దట్ ఈస్ యూజ్లెస్. Useless. ఓకే, లైక్ దట్. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి 1.2375.
ప్రిసిషన్ ఈజ్ 5 యాక్సెప్ట్ అవుతుంది. ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4. బట్ ఇక్కడ స్కేల్ ఎంత ఉండాలమ్మా? ఇట్ ఈస్ 2. ఇట్ షుడ్ బి 2. సో ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే ఉండాలి. సో ఐ హ్యావ్ టు రౌండ్ ఆఫ్ 3. సో ఏం చేస్తుంది ఇది? 375 ని తీసుకుంటుంది. 375. ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ 300 and 400, right? 375. It is between 300 and 400. Which is nearer, 300 or 400? 400. 400 is nearer. So 400. that's why 375 will become 400. So 375, it will become 400. కానీ డెసిమల్ వాల్యూ తర్వాత ఎన్ని జీరోస్ పెట్టినా ఇట్ ఈస్ అ యూజ్లెస్. సో Oracle server accept like this 1.24. 1.24. Okay, it is a number data type. We have P precision, S scale. Okay na? So this is about number data type. Okay na? Next వచ్చేసి char data type. We have to mention maximum size. This char data type used to store fixed length characters. Okay, for example, it is a employee name. E-name is nothing but employee name, and I mention it is a character data type, char data type, and maximum size is 100. Okay, see here, in the employee name I enter Raj. Okay, it is a 3 character, right? For example, ikkada 10 తీసుకోండి ఒకవేళ. Okay, Raj is nothing but 3 characters. It is a 3 character. Okay, what about 7 remaining characters or memory? Does it release that memory? Okay, it accepts 3 characters and it stores the Raj, which is a 3 character, in employee name. But what is the maximum size I allocate? 10. So 10 bytes. Okay, then what about 7 remaining bytes or 7 remaining characters? It is the wastage of memory. Why? Because char data type does not release empty space. Char does not release empty space or empty memory. That is the disadvantage of char. Okay, if you mention char as 10 characters or 10 bytes, and if you enter only 3 characters, it does not release remaining 7 characters, 7 memory spaces. That is the disadvantage of char data type. And one more thing, the corporation software companies, they have to purchase memory. Okay, so it is very costly. Memory is very costly. ఇప్పుడు మనలా కాదు, మన దగ్గర ఇప్పుడు పెన్ డ్రైవ్ అలా ఉన్నాయి, కానీ they have to use gigabytes, terabytes. Okay, so it is very costly. So they want to reduce wastage of memory. For that purpose, instead of char, they introduce one more data type, which is nothing but var char. Var means variable. Okay, what is the use of this var char? It is used to store variable length characters, whereas char, it is used to store fixed length characters. Fixed length means it does not release remaining memory, whereas variable means
If you enter Raj, it will store only 3 bytes and remaining 7 bytes it release. If you enter Raju, which is 4 character, it release remaining 6 characters. Okay. If it is Kranti, Kranthi, how many? 7 characters, right? So it release remaining 3 characters. Okay. Ganesh name 6 kada. If I store Ganesh name, okay, it will store 6 character and it will release remaining 4 characters. Okay na? Adi. That is the main use of varchar data type. That is the main use of varchar data type. Okay. Varchar is nothing but it is used to store variable length characters. Variable length characters means it release empty spaces. That is the need of every software company. Okay, because it is very expensive to purchase memory space. Okay, Nama. So what is the advantage of varchar? Okay, it releases empty spaces. Okay, na? What is the maximum size? We can store up to 2000 bytes. If you declare any column as a varchar, it means we can store up to 2000 bytes. Okay. For example, I declare employee name ename as varchar 20 means up to 20 characters. We can store up to 2000 bytes, but I can give only 20 because in my company I have only employees who names, okay, not more than 20 characters. Okay. Here I declare Sri, it is the employee name. Okay. So it releases remaining 17 characters because what is the maximum size here? 20. So it takes only 3 characters, 3 bytes, and remaining 17 bytes it releases for other purpose. Okay na? Okay na? So this is about varchar. ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంది. Wait. Okay. So that is the difference between char and varchar. In the interview, he will ask, what is the difference between char data type and varchar data type? Okay, our answer should be char is used to store fixed length characters, whereas varchar it is used to store variable length characters. Char does not release empty memory or empty space. Okay, Nama? Char does not release empty space, whereas varchar it releases empty spaces. Varchar is releases empty spaces. Okay, and one more thing, char has also we can store up to 2000 bytes. For char also we can store up to 2000 bytes. Varchar also we can store up to 2000 bytes. Okay. In the interview, he will ask what is the difference between char and varchar. So you should be answered like this. Char is stored only fixed length characters, whereas varchar store variable length characters. And char does not release empty spaces; it holds the empty spaces. Whereas varchar it releases empty spaces. It releases empty spaces.
బట్ ద థింగ్ ఈజ్, ఇది కూడా చెప్పాలి మీరు, క్యార్ ఈజ్ మచ్ ఫాస్టర్ దెన్ varchar అండ్ varchar 2. మనకు varchar 2 కూడా ఉంది. ఓకే, క్యార్ ఈజ్ faster than varchar and varchar 2. Then what is the use? The use is DBA, database admin. For every whether it is a Tableau developer test, there should be a one admin, database admin. He will check your execution time. If you run a one SQL query, he should check the execution time, how much resources you are using and how much memory space you are using. He will check everything. మొత్తం చూస్తాడమ్మా, మీ ఎగ్జిక్యూషన్ టైం, మెమొరీ ఎంత యూజ్ అవుతుంది, ఏమేమి రిసోర్సెస్ యూజ్ చేశారో అదంతా చూస్తారు. ఓకే, హియర్ క్యార్ ఈజ్ ఫాస్టర్ దెన్ varchar అన్నాను కదా, అండ్ varchar 2. సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ క్యార్ డేటా టైప్ ఇన్ వన్ క్రైటీరియా. We can use this char for a particular criteria. For example, when you fill a form, there are certain columns where you have to give the yes or no answers, right? Y ante yes, N ante no, right? Otherwise, marital status, M ante married, S ante single, kada? Okay, like that. For those columns, we can use char data type. For those columns, we can use char data type. For example, marital status అనుకోండి. Okay, it is a char. How many characters we need? Only one character, right? Marital status, for this column only one character is okay. For example, నేనున్నాను, M అంటే మ్యారీడ్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ విష్ణు. విష్ణు మీరు మ్యారీడా అన్మ్యారీడా? మ్యారీడా అన్మ్యారీడా? మ్యారీడే పెడదామా? సింగిల్ No, sir. అంటే మ్యారీడా? Unmarried. అన్మ్యారీడ్ అంటే ఎస్, సింగిల్ కదా. Okay. For these type of columns, we should use char data type rather than use varchar. For these column data types, we can use char data type. Okay, for example, ఇంకేముంటాయి మనకి, ఎస్ ఆర్ నో ఉంటాయి చూడండి. ఓకే, అక్కడ కూడా వై అంటే ఎస్, ఎన్ అంటే నో. ఓకే, for those columns we should use char data type which has only one digit, one character. సో ఇక్కడ మెమొరీ వేస్టేజ్ అన్నదే ఉండదు. ఎం అంటే మ్యారీడ్, ఎస్ అంటే సింగిల్. ఓకే, for those purpose, for those columns, we should use char data type. Other than we are using varchar. Why? Because it releases empty spaces. Okay, Nama? Adi. That is the difference between char and varchar. Okay, ఆ తర్వాత they introduced one more data type, character data type, which is nothing but varchar 2. varchar 2. ఓకే, varchar కి ఒకటి ఎక్స్ట్రా, varchar 2. ఓకే, ఇది అంతకుముందు లేకుండే. ఫ్రమ్ ఒరాకిల్ 7 వర్షన్, ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్, ఒరాకిల్ కంపెనీ, దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ varchar 2. ఓకేనా, ఒరాకిల్ కార్పొరేషన్ దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ varchar 2 when after oracle 7 అంటే oracle 8, 8i, 9i, 10g, 11g, 12c, 18c, 19c, now it is 21c. now companies they are using 21c. c అంటే cloud. our company, our client they are using oracle 21c. మొన్ననే ఒక 5 months బ్యాక్ దే అప్డేట్ చేశారు, అప్గ్రేడేషన్ చేశారు oracle ది వర్షన్. ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, this varchar 2, it is a oracle syntax. This varchar 2, it is a oracle syntax. What do you mean by oracle syntax? Only oracle database, only
Oracle database can use varchar 2. Only Oracle database. If you use this varchar 2 in SQL server, it will give the error. If you use this varchar 2 in DB2 or MySQL or Sybase in any other databases, it will give the error. Why? Because it is exclusively for Oracle database. Only Oracle company they introduced it for their purpose. Okay, this varchar 2. Remaining databases like SQL Server, MySQL, because you Tableau developers, you may work on Oracle database or SQL Server database or MySQL database. ఏ database ఇస్తారో తెలియదు మీకు. Okay, అలా. So this varchar 2 is exclusively for Oracle database. Okay na? We cannot use this varchar 2 for other databases. That's why it is called Oracle syntax. And the memory space is, it is varchar 2 kada. Varchar is nothing but 2000 byte, whereas varchar 2 is nothing but 4000 bytes. Okay, అదొక్క డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో మేము ఎలా ఆడతాడంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యార్, varchar and varchar 2. So your answer should be char is stored fixed length character, whereas varchar and varchar 2 store variable length characters. Char does not release empty spaces, whereas varchar and varchar 2 releases empty spaces. Okay, Hala. And varchar 2, it is exclusively for Oracle. This varchar 2, it is exclusively for Oracle. Okay, no other databases cannot use varchar 2. Okay na? And size is, for varchar 2 it is 4000 byte, for varchar and char it is 2000 byte. But still we are using char data type for single characters. Why? Because char is faster than varchar and varchar 2. ఇలా చెప్పాలి మీరు ఇంటర్వ్యూలో. ఓకేనా? అది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డేట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డేట్. ఇది అర్థమైందమ్మా? క్యారెక్టర్ డేటా టైప్స్. Yes, sir. Sir. క్రాంతి, గణేష్, నీరజ, విష్ణు, సుందరయ్య, అనుష్. Yes, sir. ఇక్కడ మీకు ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడుగుతారు, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యార్, varchar అండ్ varchar 2. అలా చెప్పాలి మీరు. ఓకే, Okay, sir. Okay. మీకు నేను ఎస్క్యూఎల్ ఏం చేస్తానంటే, మీకు ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు అడగచ్చో అవన్నీ మీకు ఇక్కడే చెప్పేస్తాను. ఆన్సర్ ఎలా చేయాలో కూడా చెప్పేస్తాను. ఓకే, డేట్ మీద అడగడు కానీ ఒకటి అడుగుతాడు. డేట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు స్టోర్ డేట్స్ ఇన్ ఒరాకిల్ ఫార్మాట్. ఏదైనా కాలంకి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, డేట్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టోర్ డేట్స్. బట్ ఒరాకిల్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫార్మాట్. మామూలుగా మనం ఇండియన్స్ ఎలా ఫాలో అవుతాం? DDMMYY. యుఎస్ వాళ్ళు MMYY, MMDDYY. బట్ ఒరాకిల్ ఫాలోస్ DDMONYY. ఇండియాలో ఎలా ఉంటుందమ్మా? DDMMYY. యుఎస్లో ఎలా ఉంటుంది? MMDDYY. అదే ఒరాకిల్ ఎలా ఉంటుందంటే DDMON. MON means first 3 letters of month. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆగస్ట్ ఉంది కదా, ఆగస్ట్ 18. యుఎస్లో ఎలా రాస్తారు? ఇండియాలో 13/08/22. అదే యుఎస్లో ఎలా రాస్తారు? ఇలా. ఓకే, అంటే ఒరాకిల్ సర్వర్ ఇట్ రైట్స్ లైక్ దిస్, 13 ఆగస్ట్ 22 అయితే. ఓకే, అది
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 28 ఆగస్ట్ 1980. ఓకే, అలా. సో ఒరాకిల్ యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ డిడి, ఎంఓఎన్ అండ్ వైవై. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఒరాకిల్ ఫార్మాట్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ డిడి, ఎంఓఎన్, వైవై. Okay, Nama, it is about date. But here I have RR also, revised format, RR. Why? Because, for example, my nephew born on 05 February 01. So what is the date? చెప్పండి. ఇదా 2001. 1901 కూడా కావచ్చు కదా. యా 2001 కూడా వచ్చు కదా సార్. అదే, కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే కంప్యూటర్కి ఏమీ తెలియదు, మనం ఏ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తామో అదే చేస్తుంది. ఎస్ My nephew born on February 501. So is it 1901 or 2001? 1901 కూడా కావచ్చు కదా, అప్పుడు ఎప్పుడో పుట్టిండొచ్చు కదా అంటే కదా. ఇది రీసెంట్గా 2001 కదా, ఇదే తీసుకుంటుంది. యాక్చువల్గా ఏమైందంటే వెన్ దే కంప్యూటర్ డిస్కవర్ చేసినప్పుడు దే థింక్ ఇట్ ఈస్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ 40 years ఆర్ 30 years. ఎలా అంటే మనకు అప్పట్లో టైప్ రైటింగ్ ఉంటుంది చూడండి, టకా టకా ఏఎస్డిఎఫ్ అలా కొట్టేవాళ్ళు, గుర్తుందా? ఎస్. మా అక్క చాలా టైపింగ్ లోయర్ హయ్యర్ బాగా నేర్చుకుంది జాబ్ రావాలని. తర్వాత ఏమైంది, టైప్ ఎగిరిపోయి కంప్యూటర్ వచ్చేసింది. సో దే థింక్ ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ఈస్ 30 years ఆర్ మోర్ దెన్ 40 years ఓన్లీ. సో వాళ్ళు దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఓన్లీ 2 digits. అంత దూరం పోదులే అనుకుని ఓన్లీ 2 digits పెట్టారు. ఓకే, బట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ 1999 ఎవరికైనా గుర్తుందా, ద హోల్ వరల్డ్ ఫేస్డ్ వన్ ప్రాబ్లం దట్ ఈస్ కాల్డ్ Y2K ప్రాబ్లం. ఎవరికైనా గుర్తుందమ్మా? Y2K. Y2K అంటే ఇయర్ 2000. Y2K అంటే ఇయర్ 2000. K అంటే 1000, Y అంటే ఇయర్. మొత్తం ప్రపంచం అంతా దే ఫేస్ దిస్ ప్రాబ్లం. అరే 99 తర్వాత ఎలా, 2000 ఉందనుకోండి, ఎవరైనా ఏదైనా కంపెనీ పర్చేస్ చేసింది. ఓకే, ఇఫ్ వన్ కంపెనీ పర్చేజ్ ఆన్ 03 January 00, సో అది ఏం చేస్తుంది, 03 January ఇలా ఇచ్చేది 1900, విచ్ ఇస్ రాంగ్ కదా. సో దే ఇంట్రడ్యూస్డ్ వన్ మోర్ ఫార్మాట్ విచ్ ఈస్ ఆర్ఆర్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ఆర్. అంటే RRR కాదు, ఓన్లీ ఆర్ఆర్ ఫార్మాట్. ఇన్ ద ఆర్ఆర్ ఫార్మాట్ ఇట్ విల్ చెక్ ద లాస్ట్ 2 digits. If last 2 digits are 0 to 59 and 50 to 99, then it will consider as a previous century. For example, na date of birth 80 undi. 80 it is between 50 to 99 kadamma. So it is nothing but previous century. What is the previous century? 1980. Ante kada. If the year is 50 to 99, it consider as previous century. ఇప్పుడు మనం 20లో ఉన్నాం, 2022లో. వాట్ ఇస్ ద ప్రీవియస్ సెంచరీ? 1980. అదే లాస్ట్ 2 digits, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 0 to 49, ఇట్ కన్సిడర్ యాజ్ ఎ కరెంట్ సెంచరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది చూడండి, 0 to 01, విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ 0 to 49. ఓకే, సో అదేం చేస్తుంది మనకి, ఇట్స్ కన్సిడర్ యాజ్ ఏ కరెంట్ సెంచరీ. కరెంట్ సెంచరీ ఏంటమ్మా? 20. ఓకేనా? సో బై యూజింగ్ దిస్ ఆర్ఆర్ ఫార్మాట్ దే సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం నాట్ కంప్లీట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 51 years అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా అవుతుంది?
మనకి ఇప్పుడు 2050 వచ్చింది అనుకోండి, 2050 వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అగైన్ దే ఆర్ రైటింగ్ ఓన్లీ 50. సో అది 1950 అవుతుందా 2050 అవుతుందా, అప్పుడు మళ్ళీ 2049లో చూడాలి. అగైన్ వీ విల్ ఫేస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ 2049. ఓకేనా? కానీ అప్పటి వరకు 100 years కదా. ఓకే, టెంపరీగా దే సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ బై యూజింగ్ RR format. If it is the last two digits are 50 to 99, it is nothing but previous century. If last two digits are 0 to 49, it is current century. Okay. For example, 21 ఉంది. 21 is nothing but 0 to 49. So it is nothing but 2021. ఇక్కడ 80 ఉంది. 80 అంటే it is between 50 to 99. So it is nothing but 1980. ఇక్కడ నాకు చెప్పండి 67 ఉంది. సో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 1967. ఓకే, 31 ఉంది విచ్ ఈస్ బిట్వీన్ 0 to 49. సో 2031. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ద థింగ్. మన ఇండిపెండెన్స్ ఎప్పుడు వచ్చిందమ్మా? 15 August 47. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెక్ట్ డేట్ చెప్పండి నాకు. ఒరాకిల్ ఏం తీసుకుంటుంది? 15 August 1947. అక్కడే No, పప్పులో కాలేశ్వరం 50 లో yeah 47 కదా. 47. సో 2047 ఏమవుతుంది? తీసుకుంటుంది. 2047. 2040. ఓకే, అలా. సో ఇఫ్ ఇయర్ ఈస్ 0 to Yeah. 49, ఇట్ ఈస్ కరెంట్ సెంచరీ. 50 to 99 ప్రీవియస్ సెంచరీ. ఒకసారి ఇంటర్వ్యూలో అడిగారంటే ఒక అబ్బాయిని, అతను వచ్చి అడిగాడు, సార్ మరి ఇండిపెండెన్స్ 15 August 47 కదా, 1947 కదా, ఇలా ఇచ్చాడు, సో వాట్ విల్ ఇస్ ద యాక్చువల్ డేట్ అన్నాడు. సో చెప్పాను నేను 15 August 1947 అన్నాడు. అండ్ ఈ సెడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ రాంగ్. వై? బికాస్ if the last two digits are 0 to 49, it is current century. Okay nama, that is the thing. So this is about the basic SQL data types we are using. Okay, first one is number, second one is character, third one is date. ఇక్కడ మీకు రెండు క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్యార్ డేటా టైప్ అండ్ వేర్ క్యార్ డేటా టైప్. సో మీకు ఆన్సర్ తెలుసు, ఎంటీ స్పేస్ రిలీజ్ చేస్తుంది, ఇది ఫాస్ట్ ఉంటుంది, ఇది మెమొరీ స్పేస్ అంతా. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాట్ ఈజ్ ఆర్ఆర్ ఫార్మాట్. వాట్ ఈజ్ ఆర్ఆర్ ఫార్మాట్? వాడు సింపుల్గా ఇలా ఇస్తాడు, 15 August 47 అంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ద డేట్ అంటాడు. మనం ఏం చెప్తాం? 15 August 1947 అంటాం. బట్ దట్ ఈస్ రాంగ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్? 2047. ఓకేనా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 to 49 కరెంట్ సెంచరీ, 50 to 99 ప్రీవియస్ సెంచరీ. ఓకే, ఇంకా ఉన్నాయమ్మా, ఇదంతా మీ నోట్స్ ఉంది, చదవండి. ఎందుకంటే ఎక్కువ అడగడు వీటి మీద క్వశ్చన్స్. క్యార్ ఏంటి, ఫిక్స్డ్ లెంత్ క్యారెక్టర్, ఆస్కీ బైట్, మెమరీ 1 byte, స్టాటిక్ మెమరీ అలొకేషన్. There are two types. One is ANSI syntax. ANSI అంటే any database can use, like SQL server, MySQL, Oracle, DB2 ఎలా అయినా. అదే Oracle syntax అనుకోండి, ఓన్లీ Oracle database can use. varchar అంటే వేరియబుల్ ఆర్ వేరియంట్. ఇదంతా ఉందమ్మా నోట్స్. ఓకే, మీకు పంపిస్తారు. నంబర్ డేటా టైప్ ఓన్లీ ఇలా ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ ఇస్ ఎ ఫిక్స్డ్ నంబర్. ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ స్కేల్, దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లోటింగ్ వాల్యూ. బిఫోర్ డెసిమల్ పాయింట్ ఎంతమ్మా? P minus S. After decimal point S. Total P, precision. And we have int also in Oracle, but no one use this one. Only we use number data type. Okay nama. blog, ఇక్కడ blog చూడండి, LOB for large object data types. అంటే ఇప్పుడు మన వీడియో ఉందనుకోండి, యూట్యూబ్లో వీడియోస్ ఉంటాయి కదా, దట్ ఈస్ ఆల్సో డేటా టైప్. డేటా for store those type of data which is has a large information, we use
blob అండ్ బీ ఫైల్. కానీ మీ ట్యాబ్లు వాళ్ళకి నెవర్ మీకు అసలు ఇది యూజే ఉండదు. ఇది ఓన్లీ డేటాబేస్ డెవలపర్స్, ఒరాకిల్ డెవలపర్స్, పిఎల్సిక్యూఎల్ డెవలపర్స్, ఇన్ఫర్మాటికా, స్నోఫ్లేక్ వాళ్ళకి యూజ్ ఉంటుంది. మిమ్మల్ని అడగరు అండ్ మీకు ఎప్పుడు యూజ్ ఉండదు. మీరు ఒక 10 years ట్యాబ్ల మీద చేసినా కూడా మీకు ఇది యూజ్ ఉండదు. కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే బెటర్. బీలాబ్ అంటే బైనరీ లార్జ్ ఆబ్జెక్ట్స్, బీ ఫైల్ అంటే బైనరీ ఫైల్స్ విచ్ స్టోర్స్ images, pictures, songs and videos. If you want to store images, pictures, songs, videos in your table, okay, declare that column as a B file or blob. Okay, thoda pani lo. Okay na madam? And character large objects అంటే పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఉంటాయి కదా, 10 pages, 20 pages. If you want to store those type of documents, use CLAB. CLAB అంటే character large objects. If you want to store images, pictures, songs, videos, either you can use blab or b file. Then maximum size entama 4 gigabyte, and this is for internal use అంటే internal table internal గా. If you want to store outside the table అంటే ఓన్లీ లింక్ ఉంటుంది, then use b file. Okay, if you want to store any documents, ms word files, okay, speech అలా అప్పుడు then use CLAB, character large objects. ఇంకా ఇది ఒకటి ఉంటుంది తలనొప్పి, బులియన్ డేటా టైప్స్ 0 and 1. 0 అంటే ఫాల్స్, 1 అంటే ట్రూ. బులియన్ డేటా టైప్. ఓకే, అప్పుడప్పుడు మనకు ఉంటుంది, మనకు ప్రమోషన్స్లో ఎస్ ఆర్ నో, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, ప్రాజెక్ట్ ఉందా లేదా, ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, మీరు బెంచ్ మీద ఉన్నారా. ఓకే, కాలమ్స్ ఉంటాయి అక్కడ, మీరు ఎంప్లాయ్ కదా, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది ఆ దగ్గర. ఇప్పుడు ఏ ప్రాజెక్ట్ మీద ఉన్నాడు, లేకుంటే బెంచ్ మీద ఉన్నాడా, అవన్నీ బులియన్ డేటా టైప్లో వస్తాయి. ఓకే, ఇది కానీ యు నెవర్ యూజ్, యూ ట్యాబ్ యాజ్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్స్ యూ నెవర్ యూజ్ దీస్ డేటా టైప్స్. బట్ మీకు తెలిస్తే బెటరే, వీటి మీద క్వశ్చన్స్ కూడా అడగడు. అర్థమైందామా? అప్పుడప్పుడు అడిగాడు అనుకోండి, విచ్ డేటా టైప్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఇమేజెస్, పిక్చర్స్, సాంగ్స్ అండ్ వీడియోస్. ఫర్ ఇంటర్నల్ పర్పస్ వి యూజ్ blab, ఫర్ ఎక్స్టర్నల్ పర్పస్ వి యూజ్ b ఫైల్ అనండి. ఎక్స్టర్నల్ అంటే ఏం లేదమ్మా, అక్కడ లింక్ ఉంటుంది, ఆ లింక్ దగ్గర ఓపెన్ చేస్తే ఇంకోటి ఓపెన్ అవుద్ది కదా విండో, అలా. ఫర్ డాక్యుమెంట్ పర్పస్ వీఆర్ యూజింగ్ CLAB. కానీ నేను స్టూడెంట్స్ని అడుగుతుంటా ఇంటర్వ్యూలో ఏమైనా ఏమేమి అడిగాడని, దే నెవర్ ఆస్క్. ఓకేనా, అది. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? టైం కూడా అయిపోయింది మనకి. No, sir. నీరజ, విష్ణు, సుందరయ్య, No, గణేష్. sir. ఇంకోటి ఏంటంటే మన నెక్స్ట్ క్లాస్ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ మీద ఉంటుంది.